I haven't been getting any back for a long time. I send everyone, and then I don't get any. I used to get one back every day that I could put on my Facebook or something. I don't get any back now, so. Yeah, we didn't upload it yet, but I will start today or tomorrow. Maybe I will need your help. I was probably blocked from your account, so I'll reach out. Yeah, because there's quite many. It's been quite a long time. Okay, so tam twam aham brahma param pumam sam pratyak shotas yatmani sambhivavyam swatejasa dvashta guna pravaham vande vishnum kapilam veda garbham. I believe, my Lord, that you are the Lord Vishnu himself under the name of Kapila. You are the supreme Brahman, the saints and sages being freed from all disturbances and senses in the mind. Meditate upon you, for by their mercy, your mercy only, can one become free from the material nature. At the time of dissolution, all the Vedas are sustained by you alone. Продолжаем читать третью песнь Шримад Бхагаватам, 33 глава, стих 8. «Я верю, о мой Господь, что Ты — это сам Господь Вишну, носящий имя Капилы, и Ты — Верховная Личность Бога, Верховный Браман. Великие святые и мудрецы, которые обуздали свои чувства и ум, медитируют на Тебя, ибо только по Твоей милости живое существо может выйти из-под влияния 3 гун материальной природы. Во время разрушения материального мира Веды находят прибежище только в Тебе одном». Devahuti, the mother of Kapila, instead of prolonging her prayers, summarized that Lord Kapila is none other than Vishnu, and that since she was a woman, it was not possible for her to worship properly simply by prayer. It was her intention that the Lord be satisfied. The word pratyak is significant. In yoga practice, the 8 divisions are yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. Pratyahara means to wind up the activity of the senses. The level of realization of the Supreme Lord, evidenced by Devahuti, is possible when one is able to withdraw the senses from material activities. When one is engaged in devotional service, there is no scope for his senses to be engaged otherwise. In such full Krishna consciousness, one can understand the Supreme Lord as he is. Вместо того, чтобы продолжать свои молитвы, Девахути, мать Капилы, подводит итог, говоря, что Господь Капила – это никто иной, как сам Вишну, и поскольку она является женщиной, то не может надлежащим образом поклоняться ему, вознося молитвы. В ее намерение входило доставить удовольствие Господу. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «пратьяк». Йога состоит из 8 ступеней – ямы, ниямы, асаны, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дьяны и самадхи. Слово пратьяхара значит «свернуть деятельность чувств». Уровня сознания Бога, о котором говорит Девахути, может достичь только тот, кто способен отвлечь свои чувства от материальной деятельности. Когда человек занимается преданным служением, его чувства не имеют возможности заниматься другой деятельностью. Так человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, постигает истинную природу Верховного Господа. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Satarane.
vanchakalpa tarubhyascha, kripa sindhubhyeva cha, patitanam pavanebhyo, vaishnava vyo namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostu Te. Next verse. Maitreya Vacha Idito Bhagavan Evam Kapilakya Parapuman Vachavi Lavya Vayetyaha Mataram Matrivatsalaha. Thus the Supreme Personality of Godhead Kapila, satisfied by the words of his mother, towards whom he was very affectionate, replied with gravity. Довольный речами своей горячо любимой матери, Господь Капила, Верховная Личность Бога, спокойно и величаво ответил ей. Purport, since the Lord is all perfect, his exhibition of affection for his mother was also complete. After hearing the words of his mother, he most respectfully, with due gravity and good manners, replied. Поскольку Господь всесовершенен, любовь, которую Он питает к матери, тоже является совершенной. Выслушав слова Девахути, он почтительно, спокойно и величаво ответил ей. Personality of Godhead said, my dear mother, the path of self-realization, which I've already instructed to you, is very easy. You can execute this system without difficulty. And by following it, you shall very soon be liberated, even within your present body. Господь, Личность Бога, сказал, «Дорогая мать, путь самоосознания, о котором я рассказал тебе, очень легок. Ты сможешь без труда идти по нему, и очень скоро, уже в этой жизни, обретешь освобождение». Report. Devotional service is so perfect that simply by following the rules and regulations and executing them under the direction of the spiritual master, one is liberated, as it is said herein, from the clutches of Maya, even in this body. In other words, in other yogic processes or in empiric philosophical speculation, one is never certain whether or not he is at the perfectional stage. But in the discharge of devotional service, if one has unflinching faith in the instruction of the bona fide spiritual master and follows the rules and regulations, he is sure to be liberated even within this present body. Метод преданного служения так совершенен, что просто следуя принципам бхакти-йоги и выполняя указания духовного учителя, человек, как сказано в данном стихе, обретает освобождение и выходит из-под влияния майи, хотя и остается в своем материальном теле. Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu has all confirmed this. Iha yasya hare bhakti dasye. Regardless of where he is situated, anyone whose only aim is to serve the Supreme Lord under the direction of the spiritual master is called Jivan Mukta, or one who is liberated even in his material body. Sometimes doubts arise in the minds of the neophytes about whether or not the spiritual master is liberated. And sometimes neophytes are doubtful about the bodily affairs of the spiritual master. The point of liberation, however, is not to see the bodily symptoms of spiritual master. One has to see the spiritual symptoms of the spiritual master.
Тот, кто занимается другими видами йоги или идет путем философских поисков истины, никогда не знает, достиг он совершенства или нет. Но человеку, который занимается преданным служением, непоколебимо верит в наставления своего духовного учителя и следует всем принципам бхакти-йоги, освобождение гарантировано уже в этой жизни. Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синду подтверждает это. Каждый человек, единственной целью которого является служение Верховному Господу, под руководством духовного учителя, где бы он ни находился, является дживан муктой. Иначе говоря, он достиг стадии освобождения, оставаясь в материальном теле. Иногда в умах неофитов возникает сомнение в том, является ли духовный учитель освобожденной личностью. Зачастую они недоверчиво относятся к телесной стороне деятельности своего духовного учителя, однако по физической деятельности духовного учителя нельзя судить, является ли он освобожденной личностью или нет. The point of liberation is not to see the bodily symptoms of the spiritual master. One has to see the spiritual symptoms of the spiritual master. Jivan Mukta means that even though one is in the material body, there are still some material necessities since the body is material. Because one is fully situated in the service of the Lord, he should be understood to be liberated. По физической деятельности духовного учителя нельзя судить, является он освобожденной личностью или нет. Для этого необходимо видеть духовные качества, которыми обладает духовный учитель. Само слово «дживан мукта» подразумевает, что человек находится в материальном теле, и, следовательно, у него остаются некоторые материальные потребности, так как тело является материальным. Но поскольку он полностью поглощен служением Господу, его следует считать освобожденной душой. This is the definition in the Srimad Bhagavatam. Muktir Swarupena Vivastiti 2.10.6. The Swarup, or actual identity of the living entity, is described by Lord Chaitanya, Jivara Swarup Hoy, Krishnara Nityadas, Madhya 20.108. The real identity of the living entity is that he's eternally a servitor of the Supreme Lord. If someone is 100% engaged in the service of the Lord, he is to be understood as liberated. Обрести освобождение значит возвратиться в свое изначальное состояние. Это определение освобождения дает Шримад Бхагаватам. Сварупу, истинную природу живого существа, описал Господь Чайтанья. По своей природе живое существо является вечным слугой Верховного Господа. Если человек полностью поглощен служением Господу, его следует считать освобожденной душой. But that, when Sanatana Goswami was saying, I don't know who I am and all that, that's when Lord Chaitanya said this verse, Jivara Swarpoi Nitya Krishna Das, that everyone is eternally the servant of Krishna. Это когда Санатана Госвами говорил Господу Чайтанье, что он не знает, кем он является, тогда Господь Чайтанья сказал этот стих Джива Расварупа Хая, Кришна Ранитя Даса. По своей природе живое существо является вечным слугой Верховного Господа. Not that you're a monkey and you're a gopi and this one's a cow. Не то, что One is a servant of. That's our eternal identity, whatever form it's in, whatever kind of service you're doing in this body or in the next body, you're a servant of Krishna. не то, что кто-то обезьяна, кто-то гопи, кто-то там корова, все являются слугой Кришны, неважно в каком теле они находятся и каким служением занимаются.
If someone is 100% engaged in the service of the Lord, he's understood to be liberated. One must understand whether or not he is liberated by his activities in devotional service, not by other symptoms. Если человек полностью поглощен служением Господу, его следует считать освобожденной душой. Судить о том, достиг он освобождения или нет, нужно только по его деятельности в преданном служении, а не по каким-то другим признакам. That's what we look for. We want to be, and we have to judge others. You can't decide who's an advanced devotee by how their body looks. Это то, что мы хотим делать и кем мы хотим быть. Мы не хотим судить кого-то, является ли он продвинутым преданным только потому, как он выглядит. So I think as nectar of instruction, it's saying, one may have a sick body or deformed body or anything, but we shouldn't judge someone according by that. И, по-моему, это говорится в нектаре преданности. У кого-то может быть больное тело или покалеченное тело, но мы не можем судить человека по его телу. And Kavicandra Swami is definitely showing us that. His body is very crippled and he went through so much, but somehow he does more and more service. Джайпатака является живым примером этого. Его тело сильно покалечено, он через многое прошел, но тем не менее, каким-то образом у него получается делать все больше и больше служения. And we see so many people with very healthy, so-called beautiful bodies, proportions, but that doesn't make them, they're not serving Krishna with that, then it's terrible. Есть много людей, которые очень красивы, у них там пропорциональное тело, мускулистое, но если они не занимаются служением Кришны, то у них, им грош цена. Okay, what verse are we on now? It's 11. Shaddat Svatvaitan Matam Mayam Justum Yad Brahma Vadibi Yenamam Abhayam Yaya Mrityum Richchant Yatad Vidaha. My dear mother, those who are actually transcendental certainly follow my instructions as I have given them to you. You may rest assured that if you traverse this path of self-realization perfectly, surely you will be freed from the fearful material contamination and shall ultimately reach me. Mother, persons who are not conversant with this method of devotional service cannot get out of the cycle of repeated birth and death. Моя дорогая мать, истинные трансценденталисты неукоснительно следуют наставлениям, которые я дал тебе. Ты можешь быть уверена, что если ты пойдешь по пути самоосознания и будешь безукоризненно исполнять все предписания, то непременно избавишься от всех страхов, присущих материальной жизни, и в конце концов вернешься ко мне. Но тем, кто ничего не знает о пути преданного служения, никогда не суждено вырваться из круговорота рождений и смертей. Purportsky. Material existence is full of anxiety, therefore it is fearful. One who gets out of this material existence automatically becomes free from all anxieties and fear. One who follows the path of devotional service enunciated by Lord Kapila is very easily liberated. Материальное существование сопряжено со множеством тревог и беспокойств, поэтому тех, кто живет в материальном мире, всегда преследует страх. Но тот, кто освобождается из плена материальной жизни, одновременно избавляется и от всех своих тревог и страхов.
Встав на путь преданного служения, описанный Господом Капилой, человек быстро и без труда обретает освобождение. Maitreya Uvacha. Iti pradarsha Bhagavan satim tam atmanogatim samatra brahma vadinya kapilo nu mato yayo. The Supreme Personality of Godhead Kapila, after instructing his beloved mother, took permission from her and left his home, his mission having been fulfilled. Pretty quick. Шри Майтрея сказал: исполнив свою миссию, дав наставление своей любимой матери, Верховная Личность Бога, Господь Капила, и спросил у нее разрешения и ушел из The дома. mission of the appearance of the Personality of Godhead in the form of Kapila was to distribute the transcendental knowledge of the Sankhya philosophy, which is full of devotional service. Having imparted that knowledge to his mother and through his mother to the world, Kapila Dev had no more need to stay at home. So he took permission from his mother and left. Миссия, с которой Верховный Господь пришел на землю в образе Капилы, заключалась в том, чтобы открыть людям трансцендентную философию Санхи, пронизанную духом преданного служения. Передав это знание своей матери, а через нее всему миру, Капила Дева больше не видел смысла оставаться дома и, спросив у матери разрешения, отправился странствовать. Apparently he left home for spiritual realization, although he had nothing to realize spiritually, because he himself is a person to be spiritually realized. Therefore, this is an example set by the Supreme Personality of Godhead while acting like an ordinary human being, so that others might learn from him. He could, of course, have stayed with his mother, but he indicated there was no need to stay with the family. It is best to remain alone as a brahmachari, sannyasi, or vanaprastha and cultivate Krishna consciousness throughout one's whole life. Those who are unable to remain alone are given license to live in household life with wife and children, not for sense gratification, but for cultivation of Krishna consciousness. Формально он уходил из дома для того, чтобы посвятить себя духовным поискам, хотя ему нечего было искать в духовных сферах, потому что он сам является объектом всех духовных поисков. Играя роль обыкновенного человека, Верховный Господь хотел подать пример другим. Он, разумеется, мог бы остаться с матерью, но своими действиями он хотел показать, что человеку незачем жить в семье. Куда лучше вести образ жизни брамачари, саньяси или ванапрасхи, посвящая все свое время практике сознания Кришны. Однако тому, кто не может жить один, разрешается завести семью и жить с женой и детьми, но не для удовлетворения собственных чувств, а для того, чтобы развивать в себе сознание Кришны. Sachapi tanayoktena yoga deshena yoga yuk tasmin ashrama apide sarasvatya samahita. As instructed by her son, Devahuti also began to practice Bhakti Yoga in that very ashram. She practiced samadhi in the house of Kardama Muni, which was so beautifully decorated with flowers that it was considered the flower crown on the river Saraswati. Следуя указаниям сына, Девахути, оставшаяся в своем ашраме, начала заниматься бхакти-йогой. В доме Кардамы Муни, который был так великолепно украшен цветами, что его считали цветочной короной реки Сарасвати, она достигла состояния самадхи.
Devahuti did not leave home because it is never recommended for a woman to leave her home. She is independent. The very example of Devahuti was that when she was not married, she was under the care of her father, Swayambhuva Manu. And then Swayambhuva Manu gave her to Kardama Muni in charity. She was under the care of her husband in her youth, and then her son, Kapila Muni, was born. As soon as their son grew up, which was immediately, her husband left home. And similarly, the son, after discharging his duty towards his mother, also left. She could also have left home, but she didn't. Rather, she remained at home and began to practice Bhakti Yoga, as was instructed by her great son, Kapila Muni. And because of her practice of Bhakti Yoga, the entire home became just like a flower crown on the bank of the Saraswati. Девахути не стала никуда уходить, поскольку женщине не рекомендуется покидать дом. Женщина является зависимым существом. На примере жизни Девахути мы видим, что в девичестве она находилась под опекой своего отца, Сваямбхувы Ману. Затем Сваямбхува Ману отдал ее в жены Кардаме Муни. В молодости она находилась на попечении мужа, а затем у нее родился сын Капила Муни. Когда сын вырос, муж Девахути ушел из дома, и сын, исполнив свой долг перед матерью, тоже покинул ее. Она тоже могла бы уйти из дома, но не стала делать этого. Напротив, она осталась дома и начала заниматься бхакти-йогой, следуя наставлениям своего великого сына Капилы Муни, и благодаря ее занятиям бхакти-йогой, дом Кардамы Муни стал похож на цветочную корону, венчавшую реку Сарасвати. Abhikshnavagaha kapishan jatilan kutilaya lalakan atmanam chogra chapasu vibrarti chiranam krishnam. She began to bathe 3 times daily, and thus her curling black hair gradually became gray. Due to austerity, her body gradually became thin, and she wore old garments. Она совершала омовение 3 раза в день, отчего ее черные вьющиеся волосы со временем стали пепельными. Исхудавшая от аскез, Девахути была одета в рубище. Что это? Practice of a yogi, brahmachari, vanaprastha, and sannyasi to bathe at least 3 times daily, early in the morning, during noontime, and the evening. These principles were strictly followed even by some grihastas, especially brahmanas, who are elevated in spiritual consciousness. Devahuti was a king's daughter and almost a king's wife also. Although Kardama Muni was not a king by his yogic mystic power, he accommodated Devahuti very comfortably in a nice palace with maidservants and all opulence. But since she had learned austerity, even in the presence of her husband, there was no difficulty for her to be austere. Йоги, брамачари, ванапрастхи и саньяси должны совершать омовение по меньшей мере 3 раза в день, рано утром, в полдень и вечером. Этого правила строго придерживаются даже некоторые грихастхи, особенно браманы, достигшие высокого уровня духовного развития. Девахути была дочерью царя и в доме своего мужа тоже вела царский образ жизни. Хотя Кардама Муни не был царем, с помощью своих мистических сил он построил для Девахути дворец, утопавший в роскоши, где у нее были свои служанки и все удобства. Но поскольку еще живя с мужем, она привыкла совершать аскезы, ей было нетрудно вести аскетичный образ жизни. И все же от суровых покаяний, которым Девахути подвергла свое тело после ухода мужа и сына, она похудела. Лишний вес мешает духовному развитию. Ну как? Still, because her body underwent severe austerity before the departure of her husband and son, she became thin. To be too fat is not very good for a spiritually advanced life. Rather, one should reduce
because if one becomes fat, it's an impediment to progress in spiritual understanding. One should be careful not to eat too much, sleep too much, and remain in a comfortable position. Voluntarily accepting some penances and difficulties, one should take food, less food and less sleep. These are procedures. Actually. Нужно стараться сбросить вес, ибо избыточный вес является препятствием на пути к духовному самоосознанию. Человек, занимающийся духовной практикой, должен избегать переедания, не спать слишком много и не жить в комфорте. Он должен добровольно ограничить себя в еде и сне. Это необходимо для занятий любым видом йоги, будь то бхакти-йога, гьяна-йога или хатха-йога. Prajapate kardamasya tapo yoga vijimbitam swagarhasyam anopamyam prartyam vaiman ikapi. The home and household paraphernalia of Kardama, who was one of the Prajapatis, was developed in such a way by dint of his mystic powers of austerity and yoga, that his opulence was sometimes envied by those who travel in outer space in airplanes. С помощью аскез и занятий йогой Кардама, один из Праджапати, обрел такое мистическое могущество, что его богатством и роскоши, в которой утопал его дворец, иногда завидовали даже те, кто путешествует в космосе на воздушных кораблях. The statement in this verse that Kardama Muni's household affairs were envied even by persons who travel in outer space refers to the denizens of heaven. Their airships are not like those we have invented in the modern age, which fly only from one country to another. Their airplanes were capable of going from one planet to another. There are many such statements in Srimad Bhagavatam from which we can understand that there were facilities to travel from one planet to another. Говоря о том, что семейному благополучию Кардамы Муни завидовали даже те, кто путешествует на воздушных кораблях, Майтрея Муни имеет в виду жителей райских планет. Их воздушные корабли не имеют ничего общего с современными самолетами, которые летают из одной страны в другую. Воздушные корабли небожителей могут перемещаться в космическом пространстве. There are many such statements in the Srimad Bhagavatam from which we can understand that there were facilities to travel from one planet to another, especially in the higher planetary system. And who can say that they are still traveling? The speed of our airplanes and space vehicles is very limited. But as we've already studied, Kardama Muni traveled in outer space in an airplane which was like a city, and he journeyed to see all the different heavenly planets. That was not an ordinary airplane, nor was it an ordinary space travel, because Kardama Muni was such a powerful mystic yogi, his opulence was envied by the denizens of heaven. В Шримад Бхагаватам есть много стихов, из которых яствует, что в прошлом у людей и у обитателей высших планет были средства передвижения, позволявшие им путешествовать с одной планеты на другую. И кто может поручиться, что они не путешествуют по космосу в настоящее время? Скорость наших самолетов и космических кораблей очень ограничена, но, как мы уже знаем, Кардама Муни путешествовал в космосе на воздушном корабле величиной с город и облетел на нем все райские планеты. То был необычный воздушный корабль и необычный космический полет. Кардама Муни был таким могущественным йога-мистиком,
что его богатством завидовали даже обитатели высших планет. Paya pena nibaha saya danta rukma parichada asanam cha haimani susparshasta anani cha. The opulence of the household of Kardama Muni is described herein. The bed sheets and mattresses were as white as the foam of milk. The chairs and benches were made of ivory and were covered by cloths of lace with golden filigree, and couches were made of gold and very soft pillows. Убранство дома Кардамы Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывала и матрасы были белыми, как молочная пена. Стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным полотном, расшитым золотом. А на золотых кушетках лежали мягкие, как пух, подушки. Everything actually had it's understood from this statement that the opulence of household life were exhibited in valuable jewels, ivory, first-class marble, furniture made of gold and jewels. The cloths were also mentioned as being decorated with golden filigree. Everything actually had some value. It's not like the furniture of the present moment, which is cast in useless plastic or base metal. The way of Vedic civilization is that whatever is used in household affairs had to be valuable. Стены дворца были сделаны из лучших сортов мрамора и инкрустированы драгоценными камнями. По вечерам в залах дворца не нужно было зажигать светильники, ибо блеск этих камней ярким светом освещал дворцовые покои. Все женщины в доме были с ног до головы украшены драгоценностями. Из этих стихов явствует, что в прошлом роскошное убранство дома составляли предметы, сделанные из самоцветов, слоновой кости, высокосортного мрамора и мебель из золота, инкрустированная драгоценными камнями, а люди носили одежды из парчи и шелка. В сущности, каждый предмет имел какую-то ценность. Раньше не было современной мебели, сделанной из пластмассы и дешевых металлов. В ведические времена все, чем люди пользовались в обиходе, должно было иметь какую-то ценность. In case of need, such items of value could be exchanged immediately. Thus, one's broken and unwanted furniture and paraphernalia would never be without value. The system is still followed by Indians in household affairs. They keep metal utensils and golden ornaments, or silver plates and valuable silk garments with gold embroidery. And in case of need, they can have some money. В ведические времена все, чем люди пользовались в обиходе, должно было иметь какую-то ценность. В случае нужды эти ценные предметы можно было сразу же обменять или продать. Поэтому даже сломанная или вышедшая из употребления мебель и домашняя утварь обладала определенной ценностью. В индийских семьях эта традиция жива и поныне. Люди хранят дома металлическую посуду, золотые украшения и серебряные блюда, а также дорогие одежды из шелка и золотой парчи, чтобы в случае нужды их можно было быстро продать и выручить деньги. Ростовщикам и домохозяевам разрешается совершать подобные сделки. The system is still followed. They keep metal, they can have some money in exchange immediately.
These are exchanges for the moneylenders and householders. Godayam kusumitai ramyam bhavama drumai kujad vihanga mitunyam gayan mata madhuratam. The compound of the main household was surrounded by beautiful gardens with sweet fragrant flowers, and many trees produced fresh fruit and were tall and beautiful. The attraction of such gardens was that singing birds would sit in the trees, and their chanting voices, as well as humming sound of the bees, made the whole atmosphere as pleasing as possible. Главное здание дворца было окружено чудесными садами, где в изобилии росли источавшие сладкий аромат цветы и высокие красивые деревья, ветви которых сгибались под тяжестью плодов. На деревьях сидели певчие птицы, и их трели, соединяясь с гудением опьяненных пчел, создавали приятную атмосферу и придавали этим садам особую прелесть. Yatra pavistam atmanam vibhudanu charajagu vapyam utpala gandinyam kardameno palalitam. When Devahuti would enter the lovely garden to take her bath in a pond filled with lotus flowers, the associates of the denizens of heaven, the Gandharvas, would sing about Kardama's glorious household life. Her great husband, Kardama, gave her protection at all times. Когда Девахути входила в этот чудесный сад, чтобы совершить омовение в озере, заросшим лотосами, слуги небожителей Гандарвы начинали петь, прославляя семейную жизнь Кардамы Муни. Ее великий муж Кардама всегда заботился о ней и опекал ее. So even though he's gone, he'd provided all these servants and everything to take care of him in this incredible place. Даже несмотря на то, что он ушел из дома, Кардама Муни, он все равно заботился о ней, предоставив ей таких слуг, которые могли позаботиться. So she was born as a princess, but then ends up living even much more opulently. Хотя она была рождена принцессой, но в конце она жила в доме еще более роскошном, чем ее дворец. The ideal husband-wife relationship is very nicely described in this statement. Kardama Muni gave Devahuti all sorts of comforts in his duty as a husband, but he was not at all attached to his wife. As soon as his son Kapila was grown up, Kardama at once left all family connection. Similarly, Devahuti was the daughter of a great king, Swayambhuva Manu, and was qualified and beautiful, but she was completely dependent on the protection of her husband. According to Manu, women, the fair sex, should not have independence at any stage of life. In childhood, a woman must be under the protection of the parents. In youth, she must be under the protection of her husband. In old age, under the protection of her grown children. В этом стихе описана идеальная супружеская жизнь Девахути и Кардамы. Выполняя долг мужа, Кардама окружил Девахути всеми удобствами, но сам он не был привязан к своей жене. Как только его сын Капила Дева вырос, Кардама покинул семейный очаг. Девахути же, которая была дочерью великого царя Сваямбхувы Ману и обладала всеми добродетелями и редкой красотой, находилась в полной зависимости от своего мужа и защитника и во всем следовала ему. Согласно законам Ману, женщины, как представительницы слабого пола, всегда должны находиться под чьей-либо защитой. I think it's one of the most misunderstood words, in our whole philosophy.
And women should not be given independence. Я думаю, что это самая неправильно интерпретированная точка в нашей философии, что женщина не должна быть независимой. So modern people take that the woman can't have any idea of her own life, and she's just a, like a pet on a leash or something. И современные люди, они перенимают эту точку зрения, они считают, что женщина, она должна быть зависима, то есть как собачка на поводке. But at least the way I see it is they shouldn't be left alone, independent, that nobody to take care of them. They have to work or beg from the government or all the kind of things that is happening to women these days for various reasons. То, как я это вижу, женщина не должна быть одна, она не должна там выпрашивать пособия у правительства, как это получается сейчас. То есть она может быть независимой, но она должна быть окружена какой-то заботой. That's very abominable. But they can have independent thinking and, they run the household and, when they're protected by their grown-up sons, it's not like they're just kept in a box. Это не то, что женщину... helpless. Это не то, что женщину держат в какой-то клетке, у нее может быть своя точка зрения независимо, она хозяйка в доме, но о ней заботятся или муж, или ее сыновья. Because we see that nowadays, so many women, the father didn't take very good care of them, and then they're independent, so they go out, they try to get married, and they marry someone who's no good, and then they end up with children and nobody to take care of them. And so it's not supposed to be like that. It's supposed to be that they're sheltered. И мы можем видеть даже сегодня, что многие женщины, о них отец не позаботился в детстве или не так их воспитал, они вырастают, становятся независимыми, выходят замуж за какого-то недостойного человека, у нее появляются дети, которые никому не нужны, не пристроенные. Это проблема. Prabhupada had a discussion with one reporter. It's quite a famous conversation. Прабхупада однажды беседовал с одним журналистом, который был известен своими диалогами. And, Prabhupada was speaking in the ideal. And she just couldn't accept that, the woman has to be married or something. Еще Прабхупада рассказывал об идеальной семье, и эта женщина-репортер, она не могла это принять, что женщина должна быть зависимой там, от кого-то, выходить замуж. Prabhupada was saying, and then they end up having to beg from the government, and other people have to support them anyway, but not in a nice way. Тогда еще Прабхупада сказал, in America, so many women are in that condition. Ну, в другом случае такая женщина, если она одна, она должна будет выпрашивать какое-то пособие у правительства, или какие-то другие люди должны будут о ней заботиться так или иначе, но каким-то неправильным образом, то есть ее могут использовать. И это то, что происходит сейчас, и в Америке очень много женщин находятся в таком положении. So, life goes on. Но жизнь продолжается. So we have to, anyway, so protection, and a woman can be protected by the village, sometimes the husband dies, there's no children. In a proper culture, the people take care of her. And in our society, hopefully, we take care of everyone, men and women both. И женщину нужно защищать, ее может защитить это город или деревня, в которой она находится, если, допустим, ее муж погиб и у нее нет детей. То есть кто-то должен о ней позаботиться. Я надеюсь, что в нашем обществе мы сможем позаботиться обо всех и женщинах, и мужчинах.
Okay. So then at the end of that, woman left, and Brahmananda said to Prabhupada, many of these women, they've been abused. И когда эта репортер ушла, то Брамананда, он рассказал Прабхупаде, что многие эти женщины, их либо они были изнасилованы, либо их плохо к ним относились. Это только у меня картинка зависла или что-то с интернетом? Зависло, Анатолий, зависло. Да. Okay, recording in progress. Devahuti demonstrated all these statements of the Manasamhita in her life. As a child, she was dependent on her father. Later, she was dependent on her husband, in spite of her opulence, and she was later dependent on her son, Kapila Dev. Девахути, которая была дочерью великого царя Свамбува Ману, обладала всеми добродетелями и редкой красотой, находилась в полной зависимости от своего мужа и защитника и во всем следовала ему. Согласно законам Ману, женщины, как представительницы слабого пола, всегда должны находиться под чьей-либо защитой. В детстве о них заботятся родители, в молодости забота о них берет на себя муж, а в старости они остаются на попечении взрослых детей. Hitva tad ipshitatmanam apya kandala yoshitam kino kinchich chakara vadanam putra vishleshanaturaha. Although her position was unique from all points of view, saintly Devahuti, in spite of all her possessions, which were envied even by the ladies of the heavenly planets, gave up all such comforts. She was only sorry that her great son was separated from her. Хотя ее положение с любой точки зрения было уникальным, добродетельная Девахути, жившая в роскоши, которой завидовали даже обитательницы райских планет, без сожалений отказалась от всех этих удобств. Ее огорчало только то, что рядом с ней нет ее великого сына. So she gave it up voluntarily, it looks like. Она добровольно от всего отказалась. Devahuti was not at all sorry at giving up her material comforts, but she was very much aggrieved at the separation of her son. It may be questioned here that if Devahuti was not sorry to give up the material comforts of life, why was she sorry about losing her son? Why was she so attached to her son? The answer is explained in the next verse. He was not an ordinary son. Her son was the Supreme Personality of Godhead. One can only give up material attachment, therefore, only when one has attachment for the Supreme Person. This is explained in Bhagavad Gita
param drishtva nivartate. Only when one actually has some taste for spiritual existence can he be reluctant to follow the materialistic way of life. Девахути было ничуть не жаль расставаться с материальными богатствами, но она сильно горевала из-за разлуки с сыном. Может показаться странным, что Девахути, которая так легко отказалась от всех материальных удобств, никак не могла примириться с утратой Капилы. Почему она была так сильно привязана к своему сыну? Ответ на этот вопрос дается в следующем стихе. Сын Девахути не был обыкновенным человеком. Ее сын был верховной личностью Бога. Vanam pravrajate patya apatya virahatura gata tattvap yabunaste vatse gor eva vatsala. Devuti's husband had already left home and accepted the renounced order of life, and her only son Kapila left home, although she knew all the truths of life and death, and although her heart was slinked of all dirt. She was very aggrieved at the loss of her son, just as like a cow is affected when her calf dies. Муж Девахути уже ушел из дома, приняв саньясу, а теперь ее покинул и единственный сын Капила. Хотя Девахути были известны все тайны жизни и смерти, а ее сердце стало кристально чистым, она скорбела из-за разлуки с сыном, как корова, которая убивается, когда у нее умирает теленок. So today in Govardhan we saw three Matajis, they were doing that Dandavat Parikram. Сегодня на Говардане мы видели три матаджи, которые совершали Дандават Парикраму. So I asked him, why are they doing it? А я спросила, зачем вы это делаете? And one said, just for my own happiness. Одна сказала, для своего счастья. But that's quite far out that someone, because it's really hard work, but for their own happiness, they just do that Dandavat Parikram 22 kilometers. Это удивительно, это очень тяжело совершить эту Дандават Парикраму в продолжительностью 22 километра, но тем не менее эта женщина была готова сделать это ради своего счастья. It's not just anybody would think that that's happiness. Никто бы не подумал, что вот в этом счастье. Or maybe they think that they know it's tapasya, but the result will be happiness. Но, может быть, они знают, что совершая тапасию, они получат счастье как результат. But of course, they were very happy, big smiles when they. But the other one, she said her son left home when he was 15. Но они казались счастливыми, они все улыбались. И другая женщина сказала, что ее сын ушел из дома, когда ему было 15 лет. And she prayed to Govardhan, if my son comes back, I'll do this Dandavat Parikram. И она молилась Говардану, что если мой сын вернется, то я сделаю эту Дандават Парикрам. So he came back after 7 years, so that's why she was doing it. Через 7 лет он вернулся, и поэтому она это делала. So many people, it's like that. They have some prayer they have so much faith in Govardhan. It's not that they want spiritual realization, but they really believe Govardhan, so they pray for whatever material benefit they're looking for. Either they do the parikram first, or they promise, I will do it later, and then they do it, dedicated. Very popular, surprising how many people are doing it. И многие люди, даже если не ищут какого-то духовного прогресса, у них очень сильная вера в Говардан, и многие люди вот так вот молятся ему и обещают совершить эту парикраму, либо они сначала ее совершают и потом молятся Говардану. И это удивительно, что у всех такая вера в Говардан.
Purport. A woman whose husband is taken away from home or who has taken a renounced order of life should not be very sorry because she still has the presence of her husband's representative, her son. It is said in the Vedic scriptures, Atmaiva Putro Jayate. The husband's body is represented by the son. Strictly speaking, a woman is never widowed. She has a grown son. Devahuti was not very much affected when Kapila Muni was there, but upon his departure, she was afflicted. She grieved not because of her world relationship with Kardama Muni, but because of her sincere love for the personality of Godhead. У женщины муж, который принял саньясу и ушел из дома, нет особых причин горевать, поскольку с ней остается сын, являющийся представителем мужа. В Ведах сказано, для женщины сын является продолжением тела мужа. Строго говоря, женщина не может овдоветь, если у нее есть взрослый сын. Поэтому Девахути не слишком печалилась, пока рядом с ней был Капила Муни, но после его ухода она не находила себе места от горя. Она скорбела не потому, что была связана с Капилой Муни и семейными узами, а потому, что была искренне привязана к Господу. The example given here is that Devahuti became just like a cow who has lost her calf. The cow bereft of her calf cries day and night. Similarly, Devahuti was aggrieved, and she always cried and requested her friends and relatives, please bring my son home so that I may live, otherwise I shall die. And this intense affection for the Supreme Personality of Godhead, although manifested as affection for one's son, is spiritually beneficial. Attachment for a material son obliges one to remain in material existence, but the same attachment, when transferred to the Supreme Lord, brings one elevation to the spiritual world in the association of the Lord. В приведенном в этом стихе примере Девахути сравнивают с коровой, потерявшей теленка. Лишаясь теленка, корова день и ночь льет слезы. Также неутешна была Девахути, которая все время плакала и просила своих друзей и родственников: «Я не могу жить без своего сына. Пожалуйста, приведите ко мне его, иначе я умру». Такая сильная любовь к верховной личности Бога, даже если она проявляется в форме любви к сыну, приносит человеку духовное благо. Привязанность к материальному сыну приковывает к материальному существованию, но та же самая привязанность к объектам, которая является личность Бога, возвышает человека и открывает перед ним врата в духовный мир, где он сможет вечно общаться с Господом. Every woman can qualify herself as much as Devahuti, and then can also have the Supreme Godhead as her son. If the Supreme Personality of Godhead can appear as the son of Devahuti, he can also appear as the son of any other woman, provided that woman is qualified. If one gets the Supreme Lord as his son, one can have the benefit of bringing up a nice son in this world, at the same time get promotion to spiritual world to become a face-to-face associate of the Supreme Personality of Godhead. Любая женщина может развить в себе качества, которыми обладала Девахути, и получить сыновья Верховную Личность Бога. Если Господь согласился стать сыном Девахути, Он точно так же может стать сыном любой другой женщины, при условии, что она достойна этого. Получив сыновья Верховную Личность Бога, человек может насладиться в материальном мире всеми радостями, которые приносят воспитание замечательного ребенка, а по окончании этой жизни попасть в духовный мир и стать личным спутником Верховного Господа. Interesting paragraph. Any woman can qualify herself as much as Devahuti.
Интересный параграф, что любая женщина может быть такой же квалифицированной, как и Девахути. So that's Prabhupada, of course, telling us the power of devotional service. Здесь Шрила Прабхупада таким образом говорит нам о силе преданного служения. Prabhupada sometimes he said woman, but, he never said women can't do something, except, the men and women are different because the women get pregnant and the men impregnate. But otherwise, spiritually, there's no discrimination at all. Прабхупада никогда не говорил, что женщина не может чего-то сделать. Конечно, мужчины и женщины разные, потому что женщина беременеет, а мужчина тот, кто дает семя, но с духовной точки зрения они равны и нет никакой дискриминации. But in the material world, there is. Но в материальном мире, да, есть разница. But then women try to be just like men and become presidents and usually aren't very happy. В материальном мире есть разница, и женщины стараются быть такими же, как и мужчины, добиться равноправия, стать президентом, но не очень-то счастливы после этого. But we should be praying like that, man or woman, that a man can become like Cardamom also, so then they can have such a good son. Но мы должны молиться таким образом, и женщины, и мужчины, а мужчины могут достичь такого уровня, как Кардама Муни, и обрести такого сына. Tameva jayati devam apacham kapilam harim babu var chirato vatsa nispriha tadrishe grihe. O Vidura, thus always meditating upon her son, Supreme Personality of Godhead, Kapila Dev, she very soon became unattached to her nicely decorated home. О Видура, непрестанно думая о своем сыне, верховной личности Бога Капила Деви, она очень быстро избавилась от привязанности к своему богатому дому. Here's a practical example of how one can elevate himself in spiritual advancement by Krishna consciousness. Kapila Dev is Krishna, and he appeared as the son of Devahuti. After Kapila Dev left home, Devahuti was absorbed in thought of him, and thus she was always Krishna conscious. Her constant situation in Krishna consciousness enabled her to be detached from hearth and home. Здесь приведен практический пример того, как, развив в себе сознание Кришны, человек достигает духовного совершенства. После того, как Капила Дева ушел из дома, Девахути постоянно думала о нем и потому все время находилась в сознании Кришны. Это дало ей возможность быстро избавиться от привязанности к семейному очагу. Unless we're able to transfer our attachment to the Supreme Personality of Godhead, there is no possibility of becoming freed from material attachment. The Srimad Bhagavatam therefore confirms it is not possible for one to become liberated by cultivation of empiric philosophical speculation. Simply knowing that one is not matter but spirit or Brahman does not purify one's intelligence, even if the impersonalist reaches the highest platform of spiritual realization, he falls down again to material attachment because of not being situated on the transcendental loving service of the Supreme Lord. До тех пор, пока мы не разовьем в себе привязанности к верховной личности Бога, мы не сможем избавиться от материальных привязанностей.
Поэтому Шримад Бхагаватам утверждает, что идя путем философских поисков истины, невозможно освободиться из материального плена. Одного осознания своей непричастности к материи и понимания того, что «я» есть духовная душа, Браман, еще недостаточно, чтобы очистить разум человека. Имперсоналист, даже если он достигнет высшей ступени духовного самоосознания, рано или поздно снова падет в материальный мир, став жертвой материальных привязанностей, потому что не занимается трансцендентным любовным служением Верховному Господу. The devotees adopt the devotional process, hearing about the Supreme Lord's pastimes and glorifying his activities, and thereby always remembering his beautiful eternal form. By rendering service, becoming his friend or his servant, and offering him everything that one possesses, one is able to enter into the kingdom of God. As it is said in the Bhagavad Gita, Tato mam tatpato gatva, after discharging pure devotional service, one can understand the Supreme Personality of Godhead in fact, and thus one becomes eligible to enter into his association in one of the spiritual planets. Преданные служат Господу, слушая повествования о Его играх и прославляя Его деяния. Так они всегда хранят в памяти прекрасный вечный образ Всевышнего. Тот, кто служит Господу, кто становится Его другом или слугой и отдает Ему все, чем владеет, получает доступ в Царство Бога. Как сказано в Бхагавад-гите, занимаясь чистым преданным служением, человек постигает Господа, Верховную Личность Бога, и удостаивается права общаться с Ним на одной из планет духовного мира. Jayati Bhagavat Rupam Yadaha Dhyana Gocharam Sutta Prasana Vadanam Samasta Vyasta Chintaya. Thereafter, having heard with great eagerness and in all detail from her son, Kapila Dev, the eternally smiling personality of Godhead, Devahuti began to meditate constantly on the Vishnu form of the Supreme Lord. После того, как Девахути с неотрывным вниманием выслушала исчерпывающие наставления своего сына Капила Девы, вечно улыбающейся личности Бога, она стала постоянно медитировать на Верховного Господа в образе Вишну. Bhakti Prabhaha Yogena Vairagyena Baliyasa Yuktanu Stana Jatena Gyanena Brahma Hetuna Vishudena Tadatmanam Atmana Vishvatomukam Swanu Bhucha Tirobhucha Maya Guna Visheshanam. So she did so with serious engagement in devotional service, because she was strong in renunciation and accepted only the necessities of her body. She became situated in knowledge due to realization of the absolute truth. Her heart became purified. She became fully absorbed in meditation upon the Supreme Personality of Godhead, and all misgivings due to the modes of material nature disappeared. Wow. Так Девахути проводила свои дни, сосредоточенно занимаясь преданным служением. Отрешившись от всего материального, она ограничила себя самым необходимым. Понимание абсолютной истины принесло Девахути знания, ее сердце очистилось, и она погрузилась в медитацию на Верховную Личность Бога. Таким образом, она избавилась от всех заблуждений, порожденных гунами материальной природы. Brahmanyavastita matir Bhagavat Yatma Samshaye Nivritta Jiva Patitvat China Kleshapta Nivriti. Her mind became completely engaged in the Supreme Lord,
and she automatically realized that knowledge of the impersonal Brahman. As Brahman realized soul, she was freed from the designations of the materialistic concept of life. Thus all material pangs disappeared, and she attained transcendental bliss. Ее ум был полностью поглощен мыслями о Верховном Господе, и знание о безличном Брамане само пришло к ней. Как душа, осознавшая Браман, Девахути избавилась от ложных самоотождествлений, которые присущи людям, имеющим материальное представление о жизни. Так она освободилась от всех материальных страданий и узнала трансцендентное блаженство. Ranga, excuse me. The previous verse states that Devahuti was already conversant with the absolute truth. It may be questioned why she was meditating. The explanation is that when one theoretically discusses the absolute truth, it becomes situated in the impersonal concept of the absolute truth. Similarly, when one seriously discusses the subject matter of the form, qualities, pastimes, and entourage, and of the Supreme Personality of Godhead, it becomes situated in meditation on Him. If one has complete knowledge of the Supreme Lord, then knowledge of the impersonal Brahman is automatically realized. The absolute truth is realized by the knower according to three different angles of vision, namely impersonal Brahman, localized Supersoul, and ultimately the Supreme Personality of Godhead. If one is situated, therefore, in knowledge of the Supreme Person, this implies that one is already situated in the concept of the Supersoul and impersonal Brahman. В предыдущем стихе было сказано, что Девахути уже обрела знание об абсолютной истине. Резонно спросить, почему же тогда она занималась медитацией? Дело в том, что умозрительные философские поиски абсолютной истины приводят человека к познанию ее безличного аспекта. Но тот, кто сосредоточенно слушает и пересказывает повествование о Верховном Господе, его качествах, играх и окружении, погружается в медитацию на Него. Человек, обладающий полным знанием о Верховном Господе, одновременно осознает и безличный Браман. Абсолютную истину познают в трех различных аспектах, как безличный Браман, как локализованную сверхдушу и, в конце концов, как верховную личность Бога. Поэтому тот, кто постиг верховную личность Бога, уже обладает знанием о сверхдуше и безличном Брамане. Brahmaiti Paramatmeti Bhagavan. If you know Brahman, you don't know Paramatma and Bhagavan. Если вы не знаете Браман, то вы не знаете и Параматму, и Бхагавана. Like if you only see the lights, the headlights of a car on the highway, you don't know what kind of car it is. You just see. Например, если вы видите вдалеке свет фар машины, то вы не знаете, какой марки эта машина. We don't know what it is behind those lights. Мы не знаем, что за машина за этими фарами. Could be a truck, could be a couple motorcycles. Это может быть и грузовик, это могут быть два мотоцикла. But then when you get closer or in the daytime, you can see where the lights, what's behind the light. That's Но если Paramatma. вы приближаетесь к этой машине, особенно днем, то вы можете увидеть, что за машина за этими фарами. И это Параматма. Similarly, if you know the Paramatma and the Brahman, they're all coming from Bhagavan. So when you know Bhagavan, you know everything. И также Браман и Параматма, они оба исходят из Бхагавана, поэтому если вы знаете Бхагавана,
то вы автоматически знаете все остальное. In Bhagavad Gita it is said, Brahma Bhuta Prasanatma, Nasochati Nakankshati, 1854. This means that unless one is freed from material entanglement and situated in Brahman, there is no question of entering into the understanding of the devotional service or engaging in Krishna consciousness. One who is engaged in devotional service to Krishna is understood to be already realized in the Brahman conception of life, because transcendental knowledge of the Supreme Personality of Godhead includes knowledge of Brahman. This is confirmed in Bhagavad Gita, Brahmano hi pratishtaham, 14:27. The concept of the Supreme Personality of Godhead does not depend on Brahman. В Бхагавад-гите говорится «Брахма Бхута Прасанатма». Это значит, что смысл преданного служения или деятельности в сознании Кришны может понять только человек, освободившийся из материального плена и достигший уровня Брамана. Считается, что тот, кто служит Кришне, уже осознал Браман, так как трансцендентное знание о Верховной Личности Бога включает в себя знание о Брамане. Это подтверждается в Бхагавад-гите «Брахмано хи притиштатам». Личностный аспект Верховного Господа не зависит от безличного Брамана. Вишну Пурана также подтверждает, что тот, кто принял покровительство Всеблагого Верховного Господа, уже осознает безличный Браман. Иными словами, все вайшнавы являются браманами. Brahman concept of life, because transcendental knowledge is the Supreme Lord include. Brahmano hi pratishtha means I am the source of the Brahman. Godhead does not depend on Brahman. The Vishnu Purana also confirms that one who has taken shelter of the all-auspicious Supreme Lord is already situated in understanding of Brahman. In other words, one who is a Vaishnava is already a Brahmana. Личностный аспект Верховного Господа не зависит от безличного Брамана. Вишну Пурана также подтверждает, что тот, кто принял покровительство Всеблагого Верховного Господа, уже осознает безличный Браман. Иными словами, все вайшнавы являются браманами. Another significant point of this verse is that one has to observe the prescribed rules and regulations, as confirmed in Bhagavad Gita, Yukta Hara Vihara Syat. When one engages in devotional service in Krishna consciousness, he still has to eat, sleep, defend, and mate, because these are the necessities of the body. But he performs such activities in a regulated way. He has to eat Krishna Prasad. He has to sleep according to regulated principles. Principle is to reduce the duration of sleep and reduce eating, taking only what is needed to keep the body fit. In short, the goal is spiritual advancement, not sense gratification. Другой важной мыслью, выраженной здесь, является мысль о необходимости следовать правилам и предписаниям шастр. Как сказано в Бхагавад-гите, тот, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, тоже должен есть, спать, защищаться и совокупляться, ибо в этом нуждается его тело. Однако преданный старается регламентировать эту деятельность. Он ест только Кришна Прасад, спит в соответствии с регулирующими принципами и так далее. Смысл всех этих правил в том, чтобы сократить продолжительность сна и ограничить количество съедаемой пищи минимумом, необходимым для поддержания здоровья. Короче говоря, целью преданного является духовное развитие, а не чувственные наслаждения. Similarly, sex life must be reduced. Sex life is meant only for begetting Krishna conscious children. Otherwise, there's no necessity for sex life. Nothing is prohibited, but everything is yukta, regulated with the highest purpose of always in mind. By following all these rules and regulations of living, one becomes purified, and all misconceptions due to ignorance become nil. It is specifically mentioned here that the causes of material entanglement are completely vanquished. Необходимо также ограничить половую жизнь. В
Вступать в половые отношения можно только для зачатия детей, обладающих сознанием Кришны. Вступать в половые отношения с другой целью нет никакой необходимости. В преданном служении не существует строгих запретов, но вся жизнь преданного регламентирована и подчинена высшей цели. Следуя всем этим правилам и предписаниям, он постепенно очищается и избавляется от всех заблуждений, порожденных невежеством. Здесь особо подчеркнуто, что преданное служение уничтожает причину материального рабства. The Sanskrit statement, anartha nivritti, indicates that the body is unwanted. We are a spirit soul. There was never any need of the material body, but because we wanted to enjoy the material body, we have this body through the material energy under the direction of the Supreme Personality of Godhead. As soon as we are reestablished in our original position of servitorship to the Supreme Lord, we begin to forget the necessities of the body, and at last we forget the body. Санскритское выражение «анарта неврити» подразумевает, что само материальное тело является ненужным и нежелательным. Мы духовные души и в сущности никогда не нуждались в материальном теле. Тем не менее, поскольку мы желали наслаждаться материальным телом, мы получили его от материальной природы, выполняющей волю Верховной Личности Бога. Но стоит нам вернуться в свое изначальное состояние и снова стать слугами Верховного Господа, как мы начнем постепенно забывать о потребностях тела, пока в конце концов не забудем о самом теле. Sometimes in a dream, we get a particular type of body in which to work in the dream. I may dream that I'm flying in the sky or I've gone into the forest, some unknown place. But as soon as I'm awake, I forget all these bodies. Similarly, when one is Krishna conscious, fully devoted, he forgets all his change of body. We are always changing bodies, beginning at birth from the womb of a mother. But when we awaken in Krishna consciousness, we forget all those bodies. Иногда во сне мы видим себя в чужом теле и действуем в нем, пока спим. Мне может сниться, что я летаю по небу, гуляю по лесу или нахожусь в каком-то незнакомом месте, но проснувшись, я забываю обо всех этих телах. Аналогичным образом, когда человек развивает в себе сознание Кришны и посвящает себя служению Господу, он забывает обо всех изменениях, которые происходят с его телом. Krishna, can I ask a question? Yeah. I wanted to ask about dreams. Recently, I read that some people say that when we have like crazy dreams, that we are basically living through some karma. But other people, I read, they say it's not true. It's only, well, basically, it's not true. What's Я not true? спросила про сны. It's not true that when we're seeing some very harsh dreams, it's not true that we are living through some karma through the dream. So I wanted to ask about this. If we have some dreams, do we still like exhaust our karma when we have some harsh dreams? I never heard of that, but I never heard it specifically said like that. But there is a statement that Prabhupada talks about if the disciple is sinful, the spiritual master might have bad dreams or something. Вопрос был о том, He's getting a bad karma, but it's just a bad dream. That might be. That definitely I read. Вопрос был о том, что о снах, что иногда, если мы видим кошмар или какие-то такие тяжелые сны, то одни говорят, что таким образом мы переживаем свою карму просто во сне, другие говорят, что это неправда. И Гуру Махарадж сказал, что он об этом конкретно ничего не слышал, но он где-то читал, что Шрила Прабхупада говорил, что иногда, если ученик, он как-то плохо себя ведет, там, оскорбляет, то его учитель может видеть кошмары, и таким образом он как бы переживает эту плохую карму ученика в снах. So
In some way, it could be. Ну, каким-то образом это возможно. Dreams can be a mix-up of many different past memories, not even that, some from much further, different times away. So, Сны иногда могут состоять из... If you dream about Krishna or the spiritual master, that's real. И сны могут состоять из каких-то отрывков памяти, из вещей, которые случились с нами когда-то очень давно. Но если мы видим сны о Кришне или духовном учителе, то это, как вещие сны. Here's an interesting little thought, separate from this, but it applies. Many people, they stop going to the temple because they don't like somebody there. Интересная мысль, не связанная со снами, но все же. И некоторые люди, они перестают ходить в храм, потому что им не нравятся какие-то люди там. So this is coming from Christians. Someone offended you in the church, so you left the church, quit going. Это из христианского какого-то журнала. Кто-то вас оскорбил в церкви, и вы перестаете ходить в эту церковь. But someone offended you in the office, but you haven't quit your job yet. Но если кто-то вас в офисе оскорбил, вы же не увольняетесь из-за этого. Because we don't realize the value of going to the temple, so we can stop going there very easily. Мы не осознаем ценность похода в храм, поэтому мы перестаем туда ходить очень просто. But the job, we know the value of the money, so even though it's troublesome, we don't quit. Но если мы ходим на работу, то мы понимаем ценность денег, которые мы зарабатываем, поэтому мы так просто не увольняемся. Oh, some quit. Некоторые, да, увольняются, но немного. Some people will quit their job and, Некоторые могут уволиться. If you have a really toxic boss, you have a job and the boss is really, really difficult, then the only thing you can do is quit. Иногда, если вам нравится ваша работа, но у вас очень сложный, токсичный босс, то единственным выходом из этого положения — это уволиться с этой работы. Okay, we'll just finish this purport in a couple of minutes. The bodily necessities become secondary, for the primary necessity is engagement in soul and real spiritual life. The activities of devotional service and full Krishna consciousness are the cause of our being situated in transcendence. The words Bhagavat Yatma Samshraya denote the Supreme Personality of Godhead as the Supreme Soul, or the soul of everyone. In Bhagavad Gita, Krishna says, Bijam Mam Sarva Bhutanam, I am the seed of all living entities. By taking shelter of the Supreme Being, by the process of devotional service, one becomes fully situated in the concept of the personality of Godhead, as described by Kapila. Madguna Shruti Matrena. One who is fully Krishna conscious, situated in the personality of Godhead, is immediately saturated with love of Godhead, as soon as one hears about the transcendental qualities of the Lord. С момента нашего появления на свет из чрева матери мы постоянно меняем тела, но когда в нас просыпается сознание Кришны, мы забываем обо всех телах, которые успели сменить. Потребности тела отходят на задний план, поскольку основной потребностью души является реальная духовная жизнь. Деятельность в преданном служении и полном сознании Кришны возводит нас на трансцендентный уровень. Слова Бхагаватятма Самшрая указывают на Верховного Господа в аспекте сверхдуши или души всего сущего. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Я – семя всего живого». Когда человек находит прибежище у Верховного Господа и занимается преданным служением Ему, он полностью постигает Верховную Личность Бога. Как говорил Господь Капила, стоит человеку, который полностью развил в себе сознание Кришны и поглощен мыслями о Личности Бога, услышать о трансцендентных качествах Господа, как все его существо переполняется любовью к Нему.
Devahuti was fully instructed by her son, Kapila Dev, on how to concentrate her mind on the Vishnu form in full detail. Following the instructions of her son in the matter of devotional service, she contemplated the form of the Lord within herself with great devotional love. That is the perfection of Brahman realization or the mystic yoga system or devotional service. At the ultimate issue, when one is fully absorbed in thought of the Supreme Lord and meditates on him constantly, that is the highest perfection. Bhagavad Gita confirms that one who is always absorbed in such a way is to consider the topmost yogi. От своего сына Капила Девы Девахути получила исчерпывающее наставление о том, как сосредоточить ум на Господе Вишну. Следуя наставлениям сына, который изложил ей науку преданного служения, она с великой преданностью и любовью созерцала образ Господа в своем сердце. Это высшая ступень осознания Брамана, высшая ступень мистической йоги и преданного служения. В конечном счете, когда человек полностью погружается в мысли о Верховном Господе и постоянно медитирует на Него, он достигает высшей ступени совершенства. Бхагавад-гита подтверждает, что человека, который постоянно погружен в размышления о Господе, следует считать самым совершенным йогом. The real purpose of all processes of transcendental realization, Jnana Yoga or Bhakti Yoga, is to arrive at the point of devotional service. If one endeavors simply to achieve knowledge of the absolute truth or the supersoul, but has no devotional service, he labors without gaining the real result. This is compared to beating the husk of wheat after the grains have already been removed. Unless one understands the Supreme Personality of Godhead to be the ultimate goal, it is valueless simply to speculate or perform mystic yoga practice. In the Ashtanga yoga system, the 7 stages dhyana. This dhyana is the 3rd stage in devotional service. There are 9 stages of devotional service. First is hearing, then chanting, and then contemplating. By executing devotional service, therefore, one automatically becomes an expert Jnani and an expert yogi. In other words, Jnana and yoga are different preliminary stages of devotional service. Истинная цель всех методов духовного самоосознания гьяна-йоги, дьяна-йоги и бхакти-йоги – достичь уровня преданного служения. Если человек стремится только к тому, чтобы постичь абсолютную истину или сверхдушу, но не занимается преданным служением, все его труды не принесут ощутимого результата. Про такого человека говорят, что он молотит пустую рисовую шелуху. До тех пор, пока человек не поймет, что высшей целью его поисков является Верховная Личность Бога, все его философские изыскания или занятия мистической йогой не будут иметь никакого смысла. 7-й ступенью аштанга-йоги является дьяна, но та же дьяна – это 3-я ступень преданного служения. Преданное служение имеет 9 ступеней. Первая из них является слушание, 2-й – повторение, а 3-я – памятование. Таким образом, в процессе преданного служения человек, не прилагая к этому никаких дополнительных усилий, становится совершенным гьяни и совершенным йогом. Иными словами, гьяна и йога являются предварительными ступенями преданного служения. Devahuti was expert in accepting the real substance. She contemplated on the form of Vishnu in detail as advised by her smiling son, Kapila Dev. At the same time, she was thinking of Kapila Dev, who was the Supreme Personality of Godhead. Therefore, she completely perfected her austerity, penances, and transcendental realization. Девахути постигла самую суть этого метода. Последовав совету своего улыбающегося сына Капила Девы, она сосредоточила мысленный взор на образе Вишну. Но вместе с тем она не переставала думать о Капила Деве, которая является Верховной Личностью Бога, и таким образом достигла высшей цели, ради которой совершала аскезы, хранила обеты и занималась практикой трансцендентного самоосознания. Okay, so we're getting to the end of Kapila, but he gave it, you see how many, it's a long thing. So he really taught like everything you need. And we can go over it again. Приближаемся к концу этой части.
Но этой главы мы можем видеть, что Капила Дева, он дал очень полное знание, и в нем содержится все, что нам нужно. All right, so Spasiba Giriraj Maharaj ki jai. Ай, Jai. Premanani Mohini, nice tilak. Congratulations. Amrita, you have a very grave looking picture there. I will change it. That's all right. That's a moment of transcendental ecstasy, but put some tilak, make another picture. Окей. Everybody can learn from Mohini, the makeup artist. Because the dancers have to put on good makeup. We want to at least, like look like a devotee, even if we can't really be a devotee, to try to look like one. And that will help everybody that we meet. All right. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Gauranga. Gauranga. Hey, wait, where's Dinanath? It's the first day he wasn't in. Gauranga, Haribo, Haribo, Haribo. Hare Krishna.